গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং বন্ধুরা। আজ যে ডাইকাস্ট কারটির ভিডিও করব সেটা হলো ফারারি স্ট্রাডলে। খুব পপুলার একটা ডাইকাস্ট কার, এটা মাইস্টো ব্র্যান্ডের। আপনারা যারা ডাইকাস্ট কার কালেক্ট করেন তারা জেনে থাকবেন মাইস্টো খুবই প্রচলিত এবং ভালো ব্র্যান্ড, যারা একদম রিয়েলিস্টিক কার তৈরি করে এবং এগুলো সবই লাইসেন্সড ডাইকাস্ট কার। আপনি এখানে ফারারির ব্র্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন। আপনাকে প্রথমে আগে প্যাকেটটা দেখাই, তারপরে আনবক্স করে দেখাবো। এখন আনবক্স করা যাক। Just gorgeous. Looking so nice. এটা 1:18 স্কেলের, যথেষ্টই বড়। Completely metal body. Engine, Ferrari logo, প্রপার সাইড মিরর, এটাতে মিরর লাগানোই আছে। This side, nice tail light, exhaust, back side a Ferrari logo, headlights have nice texture, খুব সুন্দর লাগছে। সামনে দেখুন ফারারির লোগো রয়েছে। উইন্ডশিল্ডে প্রপার গ্লাস ইউজ করা হয়, ফাইবার নয়। উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারগুলো নাইস ডিটেলস, এগুলো মুভও করা যায়। আসুন গাড়িটার ভেতরটা দেখাই ভালোভাবে। স্টিয়ারিং হুইলটা মুভ করলে টায়ারটা মুভ হয়। Even you can adjust the steering wheel. এটা একটা নাইস ফিচার।
নাইস ডিটেলস। ইন্টেরিয়রে ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার খুব ভালোভাবে ডিটেলিং করা রয়েছে। ব্রেক প্যাডেল, গ্যাস প্যাডেল দেখা যাচ্ছে। নাইস সাসপেনশন। আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো? আরও এরকম নতুন ভিডিও পেতে গেলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, তার সাথে বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করবেন, না হলে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবেন না। কেমন? আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। টাটা।